N'akụkọ ụwa taa, ihe mgbu so mwepụ ego enyemaka mmanụ ala na-emekpa ndị mmadụ ahụ. Gọvanọ Peter Mbah eduo odeakwụkwọ ukwu steeti a n'iyi ọrụ. Ọzọ, ntolite na mmepe obodo bụ ọrụ dịịrị onye ọbụla. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ deme. Taa bụ ụbọchị Fraịde Ahịaorie, abalị nke abụọ n'ọnwa isii afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Onye isi ala Bola Tinubu akpọpụtala aha onye nyere onye isi ndị ọrụ nke akpọrọ Chief of Staff na bekee nakwa onye odeakwụkwọ ọhụrụ nke ọchịchị obodo anyị. Onye isi ala Tinubu mere ka ndị gọvanọ si otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC mata nke a na mbụ oge ha bịara ya njem nleta n'ụlọ ọchịchị obodo anyị dị n'Abuja. Ma ị ga-anụ uju akụkọ a n'asụsụ Bekee. Aka na-achị steeti a bụ Peter Mbah ekwuola hoohaa na amụma ịnọ n'ụlọ bụ sit at home n'oyibo abịala na njedebe na steeti a. Onye nta akụkọ anyị bụ Chika Ugwu wetara akụkọ na nke a bụ otu n'ime mkpebi enwere na ngwụcha nzukọ ya na otu kansụl okwu nchekwa dị n'aka nwere. Ndụ ndị bi na ya site na imezi ụlọ akwụkwọ, ọrụ ugbo, ụlọ ahụike nakwa ngalaba ICT kọmputa sikwe ngalaba ndị ọzọ. Nke a kọwara ihe mere gọọmenti steeti a ji were ọkammụta Chidebere Ọnya ka ọ bụrụ Secretary of State Government SSG n'Ahichafụ site na amamihe o nwere na ihe gbasara agụmakwụkwọ, ọchịchị na ọrụ nwere onwe ya akpọrọ private sector. Na nzaghachi, ọkammụta Chidebere Ọnya kọwara na ọkwa ọhụrụ a enyere ya bụ nke ya nabatara site n'obi ya ma kwee nkwa na ya ga-arụ ọrụ ịhụ na uche gọọmenti steeti a bụ maka ịkwalite steeti a na akụlụba ya tikwe ndị bi na ya bụ nke ha ga-agba mbọ hụ na enwetere site n'Enugu. Abụ m Chika Ugwu. Ọchịchị steeti a eduola ọkammụta Chidebere Ọnya n'iyi ọrụ dịka odeakwụkwọ ọhụrụ nke ọchịchị steeti Enugu. Chika Ugwu ọzọ webatara akụkọ na gọvanọ Peter Mbah gosipụtara nkwenye ya na nhọpụta a ga-enyere aka iweta ihe a chọrọ n'ebe o metụtara ntolite ọnọdụ akụnụba n'obodo anyị. Dịka ndị na-amụkarị ọrụ aka ma na-ere ahịa inweta ego ma kwalite akụlụba steeti ha dị iche iche, mana uche onye ọbụla nọ n'ala Igbo ịnọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde ọbụla bụ nke na-agbawa obi ma na-ebelata obi ịrụ ọrụ aka ajiwe mara ha. Nke a mere gọvanọ steeti a ji pụta wee sị na ndị Enugu ga na-apụta ụbọchị Mọnde ọbụla bido na Juun nke ụbọchị 5 afọ a na-aga ọrụ ma na-emepụkwa ụlọ akwụkwọ ụbọchị ahụ, ma kwe nkwa na ndị uwe ojii nakwa ndị nchekwa obodo ndị ọzọ ga-anọ n'ụzọ ịhụ na nke a bịara n'ife. Ọ sịkwara na gọọmenti ga-enye ntị gara ndị nwere mkpesa ọbụla maka ịkwalite udo na ezigbo nchekwa steeti a. Gọvanọ Mbah gakwara ihu wee rịọ Prezident Bola Ahmed Tinubu ka ọ gbaa mbọ hụ na Nnamdi Kanu bụ onye wepụtara na nga, n'ihi na nke a ga-egosi na ọ chọrọ ịrụkọta ọrụ ya na ndị Igbo. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Akụkọ ụwa ka aga n'ihu ma ịnụcha ozi a dị mkpa, apụkwala. Akụkọ Igbo amaka. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime njirimara steeti Enugu. Nke a mere ụlọ ọrụ NTA ji ewetara ọhaneze akụkọ pụrụ iche ụbọchị Satọde ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebirizie oge akụkọ a. Igbo amaka. Daalụ maka ịnọgide, ka anyị gaa n'iru.
o doro anya na ịhụnanya maka obodo mmadụ si na mmepe obodo bụ mkpụrụ akị gbara mkpị. Onyeisiala Bola Tinubu n'okwu nnabata ọkwa ọchịchị ya rịọrọ ndị ala anyị ka ha gbakọ aka ọnụ n'iwulite obodo ga na-aga n'ihu. Susan Eze webatara akụkọ na ndị zara ajụjụ si ebe dị iche iche na mpaghara a kwenyere na otito na mmepe obodo chọrọ mbọ onye ukwu na onye nta, n'ihi na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ọ bụ nnọọ ọkpụkpọ oku ka onyeisiala bụ Bola Ahmed Tinubu kpọrọ n'okwu ya mbọsị eduru ya n'iyi ọrụ, dịka ọ kpọkuru ụmụafọ Naịjirịa ka ha dọnyere ya ukwu ịhụ na enwegharị ala anyị bụ Naịjirịa ka ọ dị mma ma mee ka ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị ka ọ bụrụ ọkaibe, nke ga-eme na Naịjirịa ahụ a na-alọ na nlọ ka ọ bụrụ Naịjirịa a na-afụ n'ife. N'ileba anya n'okwu ya mbọsị ahụ eduru n'iyi ọrụ, ọtụtụ ndị kwuru okwu kọwara na ọ bụrụ na Naịjirịa ga-enweta mmepe dịka o si chọọ, na ụmụafọ Naịjirịa ga-enwerịrị ịhụnanya ebe ala ha bụ Naịjirịa nọ, bekee kpọrọ patriotism, iji hụ na enwetara ebumnobi ụmụafọ ala ha bụ ime ka ala anyị bụ Naịjirịa mepee. Ha nyere ndụmọdụ na ọ dị mkpa na onye ọbụla tinyere uchu n'ihe gbasatara udo na ịdị n'otu ma kpachapụ anya n'ihe ọbụla nwere ike iweta ọgbaghara. Na-eme ka obodo ya na-ejide ndị na-achị anyị ọchịchị ka a na-eme ezigbo ihe, mana ka anyị welukwa ya na-agwakwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị a na-akpọ ndị public affairs analyst, anyị ga-akaba arụ na-akọwara ndị mmadụ nke bụ ihe bụ nke bụ eziokwu na etu a ga-abụkwa eme ọdịmma. Dịka ha si kwu, n'oge a na-abanye ọchịchị ọhụrụ n'ala anyị, ọ bụ ọmarịcha ohere ụmụ Naịjirịa nwere iji nwegharịa ọnọdụ ka ọ kawanye mma. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Ndị bi n'Enugu agbasala ozi ọma ọnụ niile ị na-ekwuchitara okwu gbasara ịbụ nwoke na ịbụ nwaanyị na ngalaba na-ahụ maka ya bụ Gender Affairs, iji mee ka ọha mawanye banyere ọrụ ngalaba a dịka iwu obodo anyị si depụta ya. Yukeria Ugwu ji akụkọ anyuju ya. Akwụkwọ iwu ala anyị malite n'oge ọchịchị ndị ọcha mere ka e nwee ministri dị iche iche ka ha wee na-arụ ọrụ gọọmenti. Ministri na-ahụ maka okwu gbasara nwoke na nwaanyị, ya bụ ministri na-ahụ maka okwu gbasara ụmụ nwaanyị, bụ ndị ọrụ ha bụ ihe ịkwalite ogogo mmadụ, ndị gụnyere ịkwalite ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ụwa na-atụ n'ọnụ, inwetara ndị adakporo n'ike ikpe nkwụmọtọ, idoziri ezinụlọ esemokwu na ihe ndị ọzọ. Kedu otu ngalaba ministri a si metedewe n'afọ 8 gara aga? Eziokwu niile ha ya atara ya mee ka people mara ọrụ ha, ndị mmadụ amala ebe ya wee nwee problem ndị a ejekọsala maka many people amara na ha mere exist. N'ịgụsịta ihe ngalaba a mere n'ime oge a na-atụle, onye ji ọkwa kanselọ na ministri na steeti Enugu Felix Nweze kwuru na gọọmenti steeti si na ngalaba a webata ikike dịrị ụmụntakịrị na steeti a, kwalitere ụmụ nwaanyị dị 690. Ha kepụtakwara ọnọdụ ọma maka ụlọ ikpe ezinụlọ ma hụkwa na tigbuo zọgbuo ụmụ nwaanyị na ụmụaka belatara. Ya bụ ụlọ ọrụ site na nkwado ndị UNICEF mekwara ihe a na-akpọ Enugu State Social Protection Policy. Ya bụ akwụkwọ iwu ahụ bụ maka ịfụ maka ndị na-enwe ha ka ọla ha dịka ụmụntakịrị, ụmụ nwaanyị ajadu. N'ihe a ga-eme ka ihe ka mma, ndị kwuru okwu na ndị jụrụ ikwu okwu n'ihe onyonyo dụrụ ndị ọchịchị abatara ọhụrụ ọdụ ka ha jiri ngalaba nta akụkọ gbasara ozi maka ngalaba a. Maka osinadị, ndị ọnụ na-eru n'okwu rịọrọ ndị steeti a ka ha na-agbakwuru ngalaba a ma ha nwee nsogbu gbasara ezinụlọ na mmadụ. N'Enugu, abụ m Yukeria Ugwu. Iji pịachi akụkọ ụwa taa, gawọ ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Gọvanọ Peter Mba edola ọkammụta Chidebere Ọnya n'iyi ọrụ dịka onye odeakwụkwọ ọhụrụ nke steeti a. Ndị bi n'Enugu na-aga n'ihu ịbarịlị ihe isi ike dịrị ha n'ihi mwepụ ego enyemaka mmanụ ala bụ sọbsidi.
Anyị mekwara ka ịmata na ndị kwuru okwu ekwupụtala na udo na nkwekọrịta bụ ụzọ esi ewulite obodo ka aga n'ihu. Ọgwụ ka ọha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa. Comfort anyị nọzi nso maka ịtapere gị ya bụ akụkọ wee nụrụ n'asụsụ Bekee. Ka chi foo. Top stories on the news: aftermath of subsidy removal hits harder on residents. Governor Peter Mbah swears in SSG. Plus, national growth and development, a collective responsibility. Remember, you can also join us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. My name is Comfort Ayim with the details. President Bola Tinubu has announced appointment of his Chief of Staff and the new Secretary to the Government of the Federation. President Tinubu made the announcement first to the APC governor who visited him at the State House, Abuja. I'm going to appoint Femi Gbajabiamila as the Chief of Staff. And I'm going to announce George Akume as SGF. Meanwhile, Senator Ibrahim Hassan Hadeja, a former deputy governor of Jigawa State, as deputy chief of staff. And Enugu state government has officially sworn in Professor Chidebere Onya as the new secretary to the government. Chika will report that Governor Peter Mbah expressed optimism that the appointment will help actualize the desired economic growth in Enugu state. Dream of the present administration is to create economic prosperity and phenomenal growth in Enugu State, as well as to transform the lives of the people through reviving the education, agriculture, healthcare, and ICT sectors, among others. This explains the state government's decision to appoint Professor Chidebere Onya as the new secretary of the state government, following his pedigree and wealth of knowledge in governance, education, and the private sector. Getting your people conveyed from where they are currently to where you've projected they should be could only happen with the right team. The newly appointed SSG acknowledged that the appointment is an honor he does not take for granted and promised to work assiduously to ensure that the state government's dream for Enugu State is actualized. It's an honor you have bestowed on me in trust to be able to help deliver all your promises to the Enugu. It's an honor I do not take for granted. I assure you that I will give it best of my ability to ensure that I work at an optimum level to help you in realizing the dream and the vision you have for Enugu. Professor Onya has over the years rendered services to different international organizations and countries, among them the United Nations, Germany, and Russia. In Enugu, Chika Ugu, NTA News.
Meanwhile, Enugu State Governor Peter Mba has declared an end to the sit-at-home order in the state. Again, Chika Ugu reports that this was one of the decisions reached at the end of a Security Council meeting. Known for their entrepreneurial and creativity prowess, the Igbos have always exhibited a spirit of industry which abhors laxity and indolence. However, the idea behind sitting at home every Monday, the first working day of the week, diminishes the spirit of entrepreneurship in the Igbos. This informed Governor Peter Mba's decision at a meeting held behind closed doors with security chiefs, declaring an end to the sit-at-home order in Enugu State. He expressed the state government's readiness to engage in dialogue with people who have grievances towards bringing lasting peace and security to the state. For us to transit from a public service economy into a private sector-driven one, we must free our markets from the shackles of restriction to commerce. Those who strike on Mondays, putting restrictions in the way of our Igbo spirit of creativity, cannot be our true representatives. From Monday, June 5, 2023, there will be no observance of any sit-at-home in all the nooks and crannies of Enugu State. Government will enforce with all the powers at its disposal this order. The governor called on President Bola Ahmed Tinubu to work towards the release of Nnamdi Kanu to expedite the healing process Nigeria needs, which will also signify his administration's extension of brotherly hand of fellowship to the Igbos. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again. Glad to have you back on the news at 7. Recognizing the indispensable link between patriotism and national development, President Bola Tinubu in his inaugural speech enjoined Nigerians to join hands in building a more progressive nation. Susan Eze reports that residents from across the zone are in agreement that national growth and development requires the collective effort of all citizens. It was a clarion call by President Bola Ahmed Tinubu when he, in ending his inaugural speech, invited all citizens to join him in making Nigeria a more perfect nation and democracy, such that the Nigerian ideal becomes and forever remains the Nigerian reality. With recourse to the President's call, analysts stress on the power of patriotism as the adhesive that binds a diverse nation like Nigeria together. You should also contribute your own quota by securing the already existing facilities that government has provided for you, not vandalizing it. I think the new tool is social media. Should be able to be properly guided and morally upright, being patriotic in knowing what we are disseminating. It's not enough to say freedom of information. There's no freedom of disinformation. There will be freedom of information if it is properly utilized, not to the point that the society will be held at jugglers. To achieve the desired development, Nigerians, they advise, must show strong commitment to national peace and harmony. So every individual should develop one's capacity, one's ability, think outside the box, so that collectively we can make Nigeria better. If you want to have a good leader, you must be a good follower. And how you should follow
is to constructively criticize, call out government where necessary, with the expectation that the leaders will actually understand the dynamics of the demands of the people and tag along. With the new political dispensation in place, observers say it is a golden opportunity for a national rebirth. In Enugu, Susan Eze, NTA News. Residents of Enugu call for massive advocacy in the gender affairs sector on the statutory functions and activities. Yukeria Ugu report. Nigerian constitution, dated right from the colonial era, made provisions for ministries and agencies to carry out government functions. Ministry of Gender Affairs in the state, which work in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs, is saddled with the responsibilities of bringing human capital development, which include empowerment of indigent men and women, rehabilitating and securing justice for sexually assaulted victims, reconciliation of family issues, amongst others. How has the Gender Affairs Ministry fared in the last 8 years? They're not aware. So there should be more drive on their part. And they have to look into sexual violence. And also people beating their housemates and houseboys in Enugu is getting out of hand. Enumerating the achievements of the sector within the period under review, the councillor in the State Ministry of Gender Affairs, Felix Weze, said that the state government, through the Ministry of Gender Affairs, has domesticated the Child Rights Act, empowered 690 women, trained in skill acquisition, created an enabling environment for family courts, and have ensured that violence against women and children reduced to the barest. Ministry of Gender Affairs, in collaboration with DFID, established Tamas Sexual Assault Referral Center. This Tamasac have secured judgment for about 20 victims of sexual related offenses. On the way forward, the respondents and those who declined comments on camera advised the newly elected administrators to use mass media to enlighten the state residents on the sector's activities. So whoever that will take that position this time around has to, there should be massive communication presence or press presence for people to know that they are working. The incoming administration should look into that street begging. Try to see if we can have a law on street begging. However, stakeholders have appealed to the people of the state to resort to the ministry if they have issues bordering on family and human persons. In Enugu, Yukeria Ugu, NTA News. And just before we go, another look at major stories. Governor Peter Mba has officially sworn in Professor Chidebere Onya as the new secretary to the state government. Residents of Enugu have continued to lament difficulty faced as a result of subsidy removal. We also told you that respondents have advocated peace and harmony as ways to build a more progressive nation. That's it on the next night. We thank you for watching. Good night. I, Honorable Pedro Okudili Wankwo, the Executive Chairman of the Local Government Area,